国际新闻来关心，嘛是因为关税，即马风声讲，电商的大公司亚马逊即马要伫商品的介绍边啊，搁去写一排讲，这因为关税所产生的成本有偌济，也毋过尾啊，亚马逊是对外买回讲因袂安尼先做。嘛，风声针对这件代志，美国总统川普敲电话予亚马逊的创办人贝佐斯表达不满。也毋过后来记者问这个问题时，川普是回应讲，贝佐斯伊真紧就解决问题啊，佮学到贝佐斯做了真对。Great, Jeff Bezos was very nice. He was terrific. He solved the problem very quickly, and he did the right thing. And he's a good guy. 这次美国总统川普针对记者问亚马逊网站增加关税成本的回应，归属也是因为美国政治新闻网站周报新闻引用消息人士的一篇报道指出，亚马逊真紧就开始伫商品总价边表示偌济成本是关税来的，白宫真紧就严肃回应。This is a hostile and political act by Amazon. Why didn't Amazon do this when the Biden administration hiked inflation to the highest level in 40 years? And I would also add that it's not a surprise because, as Reuters recently wrote, Amazon has partnered with a Chinese propaganda arm. 美联社报道，看来川普政府是将亚马逊的内部计划误会是已经被安怎做。根据消息人士表示，也安尼川普才会伫2到8日早起打电话予贝佐斯，怨叹这代志。亚马逊发言道声明，今日亚马逊下骹并给国务平台后有考虑过针对一寡产品显示进口费用，不过无得到批准也未发生。自从川普发动关税战了后，互美洲企业陷入无确定性，川普甲企业的关系备受考验。一寡大公司因为新的进口关税已经提悬计数，包含亚马逊的竞争对手中国跨境电商平台 Temu 甲 Shein， 两间公司拢宣布为2月开始起价。公司新闻，恩文玲编译。